మరికొద్దిసేపట్లోనే స్టార్ట్ అవబోతోంది. అందరి దృష్టి అఫ్ కోర్స్ లైక్ కీ ప్లేయర్స్ కొంతమంది ఉన్నా ఓవరాల్గా మన ఇండియా ట్రోఫీ తీసుకురావాలి అనేది కూడా సో అందరి ఆశగా మనకు కనిపిస్తుంది. వి గోనా వాచ్ వన్స్ అగైన్ ద మాస్టర్ క్లాస్ ఒకసారి చూద్దాం. ఐ వాంట్ యువర్ అనాలిసిస్ ఆన్ రోహిత్ శర్మ వర్సెస్ న్యూజిలాండ్ ఎవరైతే ఆడారో 30 మ్యాచెస్ 997 రన్స్ 2 centuries 147 is being a highest score with a striking rate of 85.4. Rohit Sharma, he is now in the last few years he has become one of the most dashing batsmen. He believes impact player. He has to take the runs in the initial overs when the ball is new. He likes the ball to come matta. Okay. So and first a very tough he hits it over the mid off and mid on because 10 overs rule unnadi kada, fielders should be inside. So he makes the maximum use of that matter. So akkada kotti bite testad matter. Outside the ring chusar, outer circle ring. So no fielders outside. So if the ball goes in the air, it won't go into the hands of the fielder. Correct. So there's no fielder in the deep long off or long on. So he easily gets that 4 and 6s and is very good in that. And very important here, timing and day. Because it's not easy. Nor I can play those strokes. He has learned how to play that. He has practiced how to play that. Go on the front foot. But before you come, we were talking about that in New Zealand captains గురించి మనం మాట్లాడాం. ప్రీవియస్ కెప్టెన్స్ మార్టిన్ ప్రో అవ్వచ్చు, ఇయన్ ఫ్లెమింగ్ అవ్వచ్చు. ప్రస్తుతం రోహిత్ శర్మ గురించి మీరు మాట్లాడుతున్నారు. కూల్నెస్ గురించి పదే పదే మనం మాట్లాడుతున్నాం. హౌ డు యూ జస్ట్ గెట్ మహేంద్ర సింగ్ ధోని ఇన్ హియర్? That is it. See, one thing I'll tell you honestly speaking, last 15-20 years there is a change in the concept, in the mindset of the Indian team. And most important, make a gap punch. Thanks to Ganguly, can I say that? From Saurav Ganguly, you can say, from Mahendra Singh Dhoni. See, most important, maniki ippudu the bhayam undedi. Ari Australia vastunaru enti avutundi, they'll bowl fast. But that has gone away now. Shastri for that instance, yes, he has put it instilled in the brain, but darna nahi hai, khelna hai. Right. Mana aadukovali ante. Yeah, Pratap. So compared to captains ఇంతకు ముందు మాట్లాడాం మనం న్యూజిలాండ్ కెప్టెన్స్ గురించి. Right now మాట్లాడాలంటే మహేంద్ర సింగ్ ధోని, రోహిత్ శర్మ of course now is the captain and Virat Kohli. I feel Mahendra Singh Dhoni has set a great example for captaincy. Okay. How to be a leader, true leader, because he has never shown any disconcert or discomfort on the field if someone drops a catch. ఎప్పుడు చూపించలేదు. దట్ ఈస్ అ బిగ్ ఎంకరేజ్మెంట్. అండ్ అండ్ ఆల్సో whenever I was told by the players ఇట్లా వెళ్తుంటే even if he drops a catch, he'll very slowly, not even don't worry, next is coming, be ready అని వెళ్ళిపోతాడు slowly. It's such a big booster for young players because catch drop చేసినాం among so much of crowd and all that. But on contrast that we get to hear that we need an aggression in cricket, whereas that the captain should be like Virat Kohli. I mean, it's both the ways how you look at it. Aggression where it's needed. Like Rohit Sharma is a very aggressive captain. Of course, yeah. I mean, oka word, oka sentence cheste he is very abusive. Okay. Anta kati, I mean, you hear it on the mic and all that. Okay. He's very abusive. But at the same time, he talks to the players also. Like people understood that is his language of expressing. Okay. It's a controlled aggression of game. Exactly. Okay. Controlled aggression. Correct word. See, it's a controlled aggression. It's not that I'll go and shout everything. You have to the controlled aggression is controlled aggression bowling, controlled aggression batting. With the Australians, for instance, not New Zealand. New Zealand's Australians are aggression very bad. will be like many forms, sir. That మొన్న చూసాను నేను రవీంద్ర జడేజా బ్యాండేజ్ తీయించే వరకు ఆ ప్లేయర్ ఆడలేదు. He was bleeding literally. Right? So how do you see that? Like, how does that impact? And is it like, wantedly just? Yes, I tell you an instance. It's a strategy again. No, listen. We are playing Hyderabad versus Bengal. Okay. Saradindu Mukherjee Banerjee, I don't know. He was an off spinner. Okay. He played with a tape around his spinning where he could turn it. Right. So what it gives the added advantage to him. Correct. So none of the Indian batsmen, he took a hat-trick also. So there inside Shivlal Yadav was very angry. Our own Shivlal. Because he said, how you could not spot that tape? The moment he went to the crease, he told the umpire to remove that. After that, it was not effective. Okay. So advantage is there. So Jadeja did it, and sometimes what happens when you bowl, continuously bowl, all you get cut and that's because not just a bandage. Bandage time, other thing. Because they keep on, because manaki Hyderabad lo the classical spinners are Venkat Patiraju, Kanwaljit Singh. Well, chala you played against them. You played. Yes. So it's those spinners, the umpire has every right to remove, because you have to go within the rules. For instance, again, Shubman Gill, I don't know whether last match he took a catch. He threw the ball immediately. Correct.
But what did he do? No good thing in it. He took 3 steps and threw the ball. Right, correct, right. See, మీరు పట్టుకున్నప్పుడు యూ హ్యావ్ టు కీప్ ఇన్ కంట్రోల్. మీరు అక్కడ వదిలేస్తేనే అంపైర్ విల్ సే నాట్ అవుట్. సో ది అంపైర్ కేమ్ అండ్ కాషన్డ్ హిమ్, డోంట్ డు. కరెక్ట్. సో ఇవన్నీ టాస్ వేస్తున్నట్టుగా తెలుస్తుంది. ఒకసారి చూద్దామా? టాస్ ఇస్ గోయింగ్ ఆన్ దేర్ అనుకోండి. యా, టాస్ ఎవరు విన్ అయ్యారో ఒకసారి చూద్దాం. రైట్, టాస్ వన్ బై న్యూజిలాండ్ అని మనకి ఇన్పుట్ వస్తుంది. థ్యాంక్ యూ పీసీఆర్. సో టాస్ వన్ బై న్యూజిలాండ్, అఫ్ కోర్స్ దే చోస్ టు బ్యాట్. రైట్, సో నౌ ద గేమ్, యాక్చువల్ గేమ్ ఎలా ఉండబోతోంది? హర్ష, హౌ డు యూ సీ దట్? ఇంతకుముందు మీరు మాట్లాడారు టాస్ విన్ అయినా ఓడిపోయినా పెద్ద ఫరక్ పడదు. ఇస్ ఇట్ దట్ ఈజీ? Yeah, now we're talking about the real game. Yeah, now that the toss is done, yes, and New Zealand will batting తీసుకున్నారు. So in one way it's advantageous for us that they're going to set us a target and we know మనకు తెలుసు ఇప్పుడు ఎలా ఆడాలి, how we should we plan going further. And now the ఏం జరిగినా దాంట్లో పాజిటివ్ ఎత్తుకొని వెళ్ళడమే అంతే మరి. ఇంకా this is a big platform game. Right. When we have to go by the toss, we can't stick to the toss. Right. Now that the toss అయిపోయింది, ఇంకా we know how we have studied the pitch. So now bowling comes into our prior thing. How do we control them? How can we get them into the minimalistic score? And then the second half, the pitch is going to be even more slow. Right. So that is going to be a key point now. So ఇప్పుడు మనం ఎలా యూటిలైజ్ చేస్తాం మన the initial power play with Shami and Hardik, if it's going to be the same level, our breakthrough తీసుకురావడం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు. Okay. The initial first breakthrough is going to be a big change అన్నమాట. Okay. So one more thing is, now it is for them, New Zealanders ki enta total target pettalani, that's a big It's in their hands. Right. Correct. 250 or 270 or 300. They, Yeah. I mean, like 280 will be a challenging total. It's not a winning total, but it's a challenging total. but Maxwell is not there. Maxwell లేరు. Maxwell. No, not Maxwell. Henry, I guess. Sorry. Henry. I'm sorry. So Henry is also a very good. Yeah. Oh, he's not. అది a very good advantage because he's a, again I am repeating, hard line bowler, Yeah. good bowler. So it is a big miss for New Zealand అండి, because ఆ కాన్ఫిడెన్స్ తో వస్తారు. 5 wickets ఎవరితో 5 wickets తీసుకుని ఆ కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటుంది మనకి. సో సెకండ్ గా బౌలింగ్ చేస్తారు, బట్ స్టిల్ నౌ ద ప్రెసెంట్ నౌ మనకి ఏంటంటే టు డిసైడ్ హూ ఇస్ ద అదర్ బౌలర్, ఫిఫ్త్ బౌలర్, ఇస్ ఇట్ కుల్దీప్ ఆర్ హర్షదీప్ ఆర్ హర్షిత్ రాణా. సో ఇట్ ఇస్ నౌ మనకి ఏంటంటే ద బిగ్ రోల్ ఆఫ్ షమి ఇక్కడ. Yeah. First few matches are chala wide వేసాడు, 5 wides. Yes. That is very crucial. He can't do that. Yeah. Initially మనం పట్టుకోవాలి, లెంత్ పట్టుకోవాలి. Right. He has to, మన మిస్టేక్స్ అక్కడ క్యాచ్ చేయడానికి అక్కడ ఉన్నది న్యూజిలాండ్ టీం కాబట్టి we have to be really Because concentrating on five wides are 5 extra balls. Extra of course. And 5 extra balls to score చేసింది, that is added run. Correct. and sometimes the match is decided by 1 run. 1 run, exactly. True. Yeah. Every run counts. So సో ప్రతాప్, సో ఇప్పుడు టాస్ విన్ అయిన తర్వాత యాక్చువల్ స్ట్రాటజీ స్టార్ట్ అవుతుందా? ఆఫ్ కోర్స్ లైక్ బిఫోర్ దట్ ఎవ్రీ టీమ్ మస్ట్ బి డిస్కసింగ్ దట్ టాస్ విన్ అయితే ఏంటి, ఓడిపోతే ఏంటి. No, బట్ రైట్ నౌ they decided much before. Who will playing 11 also. It is they inform the players that they are going to play. Though the team is exchanged before the toss, but it is already told to the player that he is playing in the 11 tomorrow. Okay. So they have a strategy for like how to if we bowl first 10 overs, what should be our, we should not give more than so many runs. Right. So that should be our target. So that way, that is this first 10 overs are very crucial. Right. But India is playing with the same team. There is no changes in the team. So Kuldeep ఉంటాడా లేకపోతే సుందర్ని తీసుకొస్తారని ఇంతకు ముందు మాట్లాడాం. But the same team they are playing with. రైట్. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దట్ రచిన్ అండ్ విలియమ్సన్ వీళ్ళని బ్రేక్ చేయడమే మన ప్రధాన ఎజెండాగా మనం ముందుకెళ్లాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. సెకండ్ బ్యాటింగ్ చేసేటప్పుడు అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి, డిసడ్వాంటేజెస్ ఏంటి వెన్ దే ఫేస్ ద బాల్? ప్రతాప్. See, second batting is now you have a total in front of Yes. you. That is, if it's good. Having said that, you need to play. Yes, and because if it's 280 plus or something, then automatically the pressure is there more, because even 1-2 overs could tight overs by అయిన అనుకోండి, then you start building your pressure. Right. So that is a very big factor, batting second. Okay. But and any quick wickets padna kuda, like when you're batting first,
if any quick wickets fall, you will still you'll slowly recover. Right. But here you have to keep your run rate also in mind, and Correct. at the same time you have to speed up the way the run rate needs. Right. So that is added pressure for the. Right, sir. So everybody is talking about the pressure because of course this is the finals. Oksari, master class. Kohli chuddam versus New Zealand. Kohli records ela unnai. He played 32 matches, 1,656 runs, 6 centuries, highest being 154 with striking rate of 95.55. What else to talk? Yes, what else was we talked him as a chase master, we say he's chase genius, Yes. he's a chase emperor. Inకేం కావాలి that if you see his stats, he has scored 16,000 or 14,000 or 16, I don't know. The maximum runs have come by chasing the target. Right. That is why he is regarded as the greatest one-day player. Not every player, every great player from former, because chasing a target and chasing a score and chasing to win is very important. ఇక్కడ ఏంటి మనకి ఫస్ట్ బ్యాటింగ్ చేస్తే మనకు తెలియదు ఎంతో we free ఆడతాం how to get runs, but while chasing you have to look to the scorecard, you have to look to yourself, you have to look to the batsmen who are failing that side, you have to control the innings. So who played crucial here? None other than Kohli, and Kohli is there to win for us because he, and of course cricket is unpredictable game, as Boycott said, cricket is a funny game. So మనకి ఏం తెలీదు ఏంటవుతుందో, but all hopes on Kohli and one more player. I want this player to rise. This is Shubman Gill. And he has the quality and class of Kohli because he knows how to rotate his strike. Right. He knows how to play late also. Right. ఇప్పుడు అందరూ అంటే cricket pundits అందరూ చూసారంటే people are saying the next big player from India is Shubman Gill. Right. Because they have seen his game. Right. And Let's not put that pressure on him like everybody is saying about Gill. Of course that if he plays well, that is of course good for our cricket. Yes, నిత్య సో చెప్పండి దగ్గరికి వచ్చేసరికి మీరు స్టేడియంలో ఉండడానికి ఇష్టపడతారా? బికాజ్ ఆఫ్ లైట్ మనం చూస్తూ ఉంటాం ఇదివరకు బాలీవుడ్ స్టార్స్ ఏ రకంగా స్టేడియంలో ఉండేవాళ్ళు, ఎస్పెషల్లీ షార్జా అలాంటి ప్లేసెస్లో. నౌ మన తెలుగు ఇండస్ట్రీ నుంచి ఉన్న వాళ్ళు అక్కడ ఎక్కువ ఉంటున్నారు, డైరెక్టర్స్ అవ్వచ్చు, యాక్టర్స్ అవ్వచ్చు. యా, I was actually in Dubai, Andy. Avuna? Yeah. Okay. But not in the stadium? I was in the stadium for a brief period. I had other commitments, but I didn't want to miss the excitement of being there with like Pakistan. Okay. How was that like in atmosphere? It was insane. Ante cricket madness gurinchi nen TV బయట వినడమే కానీ in stadium, oh my god, like their love for cricket and Indian players is just unparalleled. సో ప్రతాప్, మీరు గ్రౌండ్లో ఉంటారు, పిచ్ మీద ఆడతారు, మీకు తెలిసే ఉంటుంది, తెలుసో తెలియలేదు మాకు తెలియదు కానీ లైక్ నిత్య సెడ్ వెన్ వీ గో టు వాచ్ లైవ్ గేమ్ ఇన్ స్టేడియం మొత్తం వాతావరణం వేడైపోతుంది. బట్ వెన్ వి సిట్ విత్ అదర్ పీపుల్ గివింగ్ cheer up like players, that is completely a different experience. I've been to Australia, I've been to South Africa for watching games. That was amazing experience, like Electrifying ఉంటుంది. Yes. Live watching live is something, and you can't miss it also. Right. TV lo you have that thing, sare you get up and walk and all that, then suddenly you can see the replay and all that. There it's not like that. You're watching live and the excitement is too much. Right. Especially sitting and watching 40,000 people minimum. Right, correct. Electrifying For example, how many viewers of TV viewers? And crores lo ఉంటుంది కదా. Rickshaw wala will say, "Are kya drop kar diya catch." And see, everywhere there's pressure. Everyone talks about cricket. Correct. Everybody will talk about cricket. Everybody will say that ఆ particular player ఎలా ఆడాలని కూడా మాట్లాడతారు. వాళ్ళు జ్ఞాన్ కూడా ఇస్తారు. They own them actually. And that's the way that as one important point sir has informed, is brought to the notices, Virat Kohli has now become the highest run getter in India in ODIs. Yes. He has crossed Sachin Tendulkar's 14,595 runs, I think. Right. Last match లోనే. Last match. So he's a chase emperor. Right. Chase genius. Pakistan తో match లో he crossed that another landmark. Let's watch another masterclass player. So మనం చూసాం రోహిత్ శర్మ అలాగే విరాట్ కోహ్లీ రికార్డ్స్ మనం చూసాం. So who is next? PCR, can you play the next player? Right. There you go. Yes. Shreyas Iyer versus New Zealand. 9 matches ఆడాడు, 563 runs, 2 centuries. Of course 105 with a striking rate of 100.71. Sir, ఈ striking rates గురించి మాట్లాడితే when we grew up watching, of course Sachin Tendulkar అవ్వచ్చు, వీళ్ళందరూ స్ట్రైకింగ్ రేట్ ఈ రకంగా ఉండేది. ఆఫ్ కోర్స్ సచిన్ ఇస్ ఎగ్జెంప్షన్, బట్ when we watch సెంచరీ చేశాడు అంటే కనుక స్ట్రైకింగ్ రేట్ 50% ఉండేది. That's what at least I know that. Correct me if I'm wrong. Look at these players.
So what has changed? The concept of cricket totally changed ever since the advent of T20 cricket and T20 cricket has changed the whole concept of the game. The batsmen have learned how to play bold strokes. ఇప్పుడు చూడండి అభిషేక్ శర్మ ఫ్రంట్ ఫుట్ వచ్చి కొడతా టపాక్ అని సేమ్ థింగ్ శ్రేయస్ అయ్యర్ ఇప్పుడు అందరం కోహ్లీ Is it because like it is more of like giving entertainment than playing? No, it's both. It's entertainment plus you have to know how to play and it's not a joke. You know, front a fast bowler is supposed as 140, 150. Bowler మీరు తెలీదు బౌన్సర్ వేస్తారో it comes. Your highest score was 175? My highest score was when in junior level cricket I got 263. 263. Damn. Okay. So inni balls ఆడేవారు ఎలా ఉంటుంది ప్రతాప్? So what sir has told is very correct. The T20 game వచ్చింది. The whole concept has changed. Right. So earlier even a Ranji game, 4-day game, used to see over 3-4 overs made in overs పడుతుండే ఇటు. Correct. Now you can't see more than 3 balls. Correct. 3 balls పడంగానే Three fourth balls ball. పడితే commentator కూడా చెప్తుంటారు that wow, Yeah, three fourth balls, ball they are in the attacking frame of mind. Right. So that has changed the game and that's This Shreyas Iyer is always a busy player. Right. Busy player ఏంటంటే he never keeps quiet. He'll score a 4 runs or 6 runs and they go for 2 runs and that to help him is Kohli. So Kohli in this tournament has scored 185. But with the this help guy of- has played a big Right. part. Let's watch Akshar Patel's masterclass. Akshar versus New Zealand. He played 8 matches, 121 runs, 42 is being the best, striking rate of 85.81. And bowling విషయానికి వస్తే 6 వికెట్లు తీసుకున్నాడు. Best is 2 for 9 with the economy of 4.44. Wow, what a figures. Yes, Pratap. Yes. I think he's a great team man. Any team would have a great team man, with good all-rounder, and always gives his best when the team needs it. Let it be batting, bowling, or that extraordinary catch we have seen last game. So I think players like him and Hardik Pandey, దాని వల్ల ఏమైతే we can strengthen our batting so much. Correct. Because we have good all-rounders at them. Correct. That is a big. Because we grew up like commenting on the same thing that slog hours లో ఆడే బ్యాటర్ మనకి లేడు. మనకు ఒక టైంలో కపిల్ దేవ్ was only all-rounder. Right. So now these people have put so much of brought so much of length into our batting. Gap punch any player will come good unless you get the confidence from the team. Right. Wonderful. వాట్ కాన్ఫిడెన్స్ నాకు ఇలా నువ్వు అలా ఆడితే ఆడు నాకు టీంలో అది ఇంపార్టెంట్. Okay. Next play. Next masterclass. There you go. Pandya versus New Zealand. He played 15 matches, 319 runs. The best is being 54 with the striking rate 98.76. 16 వికెట్లు తీసుకున్నాడు. The best is 3 for 31 with the economy rate of 5.72. So that is why we are praising Pandya. Not only with the ball, we see that batting. మనం ప్రీవియస్లీ ఎప్పుడు ఆఫ్టర్ కపిల్ దేవ్ హూ అంటాం. సో కొంచెం ఆడేసరికి హార్దిక్ పాండ్యా ప్లేడ్ 1 మ్యాచ్ దే స్టార్టెడ్ కంపేరింగ్ విత్ కపిల్ దేవ్. అది తప్పు. లెట్ హార్దిక్ పాండ్యా ఆయన ఓన్ గేమ్ ఆడండి. సో ఇన్ దిస్ గేమ్ ఆర్ ఇన్ లాస్ట్ వరల్డ్ కప్ హీ హెస్ షోన్ ది ఎబిలిటీ టు హిట్. Right. And he is one of the hardest hitters of the ball. Yes. Correct. అని మీదనే ఆడతాడు. Correct. And in last match చూసాను 2 sixes are very important in the crucial time of time. So bowling కూడా చూడండి he has a Jainan sir, what dressing room lo while he's going to play at that crucial time, because he comes always in that crucial time. He comes and give the big hits. But what he was told, what they told. See, it all depends on your captain and coach, what instructions. Some may play, suppose you're under pressure. You can't play 1 or 2. You have to bring the run rate up. Then he goes for license. But what if you lose the wicket? Huh? What if you lose the wicket? You can't help okay. it. Chance. That's No okay. chance. See, when you're going for lost cause, some 2-3 sixes may change the match turn అయిపోతుంది అక్కడ. ఇక్కడ ఏంటి మన ఆడ 1-2 అంటే ఇంకా రన్ రేట్ పెరిగిపోతుంది. Right sir. So when we talk about masterclass, how can we miss Gill? Let's watch that. Masterclass Gill versus New Zealand. 11 matches, 592 runs, 2 centuries there. Highest being 208 with a striking rate of 108.62. Yes. గిల్ గురించి మాట్లాడితే హీఈస్ అ గ్రాఫ్టర్ No. with aggression. And he's the right person to be as an opener to set the trend, to set the precision for the whole team anamata. Right. Aggression, when I say aggression, the first 10 overs power play he's doing really well. Then coming to 11 to 20, 25 overs, grafting the innings along with Virat Kohli or whoever it is. So the stroke play matters a lot. His Right. temperament Right. is one of the main thing that we have to look at. Superb.
Yeah, so we used to have Sehwag, of course, like initial days low, of course, like He started the concept of aggression batting. Correct. But remember, in all one-day game, 20 to 35 was the most crucial part of Yes. it. It either could be bowling la avachchu, batting la avachchu. Right, right. It can turn the match. First 10 overs lo మీరు కొట్టేసి 94 1 ఉంటే suddenly 94 5 అవుతుంది. So 15 to 35 overs is very crucial. 15 How to you control. 35. Partnership అక్కడ ఇంపార్టెంట్ ఉండాలండి. Okay. ఇప్పుడు సెకండ్ బ్యాటింగ్ చేస్తే మనం how to go and build the innings. And suppose 260 అంటే on how much per runs, 5 runs per over. మీరేం చెప్తారు ఇప్పుడు స్కోర్ ఎంతవరకు వెళ్ళొచ్చు అంటే ఈరోజు కన్సిడరింగ్ ఆల్ కండిషన్స్? What I heard in run report, it's going to play it on the center wicket. How far I didn't see it. Where India played Pakistan. Okay. So that should be 260, 265 score because I have not seen it. But if it's played on center wicket, it's a good score of New Zealand have that. What do you say, Pratap? It's played on the match, same wicket where India and Pakistan played. Uh-huh. So again, it's we played I think 23rd of February. So 15 days gap వచ్చింది. Right. So I think the wicket will settle down. Okay. Because it grass వస్తుంది and all that. Okay. So I think 280 plus 280 is You being aspirant, two aspirant, or No, New considering Zealand is all batting conditions? is 280 no, కష్టమైపోతుంది oh మనకి. no, New Zealand is batting. They'll get about 260. Yeah. 260 అంటే కొంచెం కాంపిటీటివ్. See, 280 is What score is like, what we can defend? Really good. 225, 230 తెస్తే it is very good. More good, 260 అంటే fighting. Okay. 280 is It's too too little. much. Very close. Okay, so let's watch. టాస్ అయిపోయింది. సో న్యూజిలాండ్ టాస్ విన్ అయింది, బ్యాటింగ్ ఎంచుకున్నారు. సో మనం ఫీల్డింగ్ చేయబోతున్నాం. అయితే ఇక్కడ చేజ్ మాస్టర్స్ మన దగ్గర ఉన్నారు. సో గేమ్ని ఎలా అనలైజ్ చేయాలి, స్కోర్ కార్డ్ని ఎలా పరిగెట్టించాలి, అఫ్కోర్స్ ఎలా ఆడాలి, ఎలాంటి వికెట్లో స్లో వికెటా ఫాస్ట్ వికెటా, అఫ్కోర్స్ మ్యాచ్ స్టార్ట్ అవబోతున్నప్పటికీ అనాలిసిస్ ఏం పనిచేయవు. వీఆర్ గోయింగ్ టు వాచ్ ద క్రికెట్, లైవ్ క్రికెట్. సో మనం పాలిటిక్స్లో ఏదైనా ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ మాట్లాడేటప్పుడు ఎక్స్ ఫ్యాక్టర్స్ గురించి మాట్లాడతాం. నౌ ద మస్ట్ వాచ్ బ్యాటర్స్ గురించి చూద్దాం. హూ షుడ్ వి వాచ్? మస్ట్ వాచ్ బ్యాటర్స్. లెట్స్ సీ ఇండియన్ ప్లేయర్స్లో ఎవరి గేమ్ మనం ఇలా చూడాల్సి వస్తుంది. రైట్ బిఫోర్ వి సీ ద విజువల్స్, మస్ట్ వాచ్ బ్యాటర్స్ ఎవరు? For me, Shreyas Iyer and Kohli. I feel శ్రేయస్ that. అయ్యర్ And అండ్ Kohli. కోహ్లీ. సార్ Kohli and Shubman Gill. శుభన్ గిల్. ఓకే, సనీ. అంటే ఐ వాంట్ రోహిత్ టు ఎక్సెల్, ఎందుకంటే లైక్ దిస్ ఈస్ అంటే ఇప్పటివరకు టోర్నమెంట్లో అయితే అతను ఎక్సెల్ అవ్వలేదు. Okay. ఐ థింక్ దిస్ ఈస్ అ వెరీ గుడ్ ఆపర్చునిటీ ఫర్ హిమ్ టు ఎక్సెల్. బట్ కీ ప్లేయర్స్ అయితే నాకు తెలిసి శ్రేయస్ అండ్ రాహుల్ ఆర్ గోయింగ్ టు డెఫినెట్లీ లైక్ ఓకే, హోల్డ్ ద స్కోర్ బోర్డ్. రైట్. రాహుల్ కొంచెం అంటే చెప్పినట్టు ఒక 15-20 ఓవర్స్ వరకు అన్నా ఉంటే కనుక Correct. స్కోర్ బాల్ దట్ ఈస్ వెన్ హిల్ గెట్ ఆన్ స్ట్రైక్ కాబట్టి దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి వెరీ Yeah, క్రూషియల్. it's true. Actually, Rahul has not been given much opportunity. Last match he showed. Last match Because he ఎంత showed aggressive ఉండొచ్చో చెప్పగలను. aggression కొంచెం చూపించాడు and he stayed till the end. Correct. You need a player who stays to the end, an experienced player. అండ్ బీయింగ్ అ చేస్ వాళ్ళు ఉండడం చాలా ఇంపార్టెంట్. అంటే చూడండి, గిల్, కోహ్లీ, రాహుల్, these all are craftsmen. Yes. They will accumulate the runs. రైట్ Others all are hitters of the ball. రైట్ They'll so these three important role. Rahul, see, Rahul was on different pressure. ఆయనకి ఓపెనింగ్ పంపించారు, 3 down పంపించారు, 6 down పంపించారు, బట్ హీ టుక్ ఇట్ బికాస్ ఇమాజిన్ ఆయన పంత్ జాగలో ఆడుతున్నారు. ఎనీ టీమ్ వుడ్ నాట్ డన్ దట్. రైట్ But one way you have to, before I try to extend it, you have to pat the selectors by selecting 5 spinners when everyone criticized it. You have to pat the selectors or the team management when they played 4 spinners in a match. Right. Other teams read the pitch wrong, whereas the Indian selectors and the team management read the pitch irrespective of what the match is today. They have read it well. Playing 4 spinners, I think you never heard it. కరెక్ట్. And it was a daring move. యా సో మెనీ కమెంట్స్, చాలా కామెంట్స్ కూడా వచ్చాయి ఎలాగా 4 స్పిన్నర్స్తో ఆడతారు అని చెప్పి కూడా. యా హర్ష, సో హౌ డూ యూ కంక్లూడ్? సో మస్ట్ వాచ్ బ్యాటర్స్, ఆఫ్ కోర్స్ ప్లేయర్ కూడా అనొచ్చు మనం ఎవరు అంటే కనుక. Shubman Gill, Virat, like Sir said, KL Rahul is doing really well. Yeah, he is like, Because- like I said, the silent assassin. So, yeah, and then since they have won the toss and they're going to set us oka target ani istunnaru, so we need to set our batsman who is going to stay there ante వాళ్ళు end వరకు ఆడాలి. So the in between partnership చాలా crucial ఉంటుంది కదా. ఓకే. That's going to సో be the ఇప్పుడు main. ఫీల్డింగ్ అంటే మనం ఫీల్డింగ్ చేస్తున్నాం, చేయవలసి వచ్చింది కాబట్టి రన్స్ ఆపాల్సిన అవసరం చాలా ఉంటుంది. ద ఫీల్డింగ్లో మన ఫిట్నెస్ చేయాల్సిన ఇది దట్ విరాట్ కోహ్లీ నిన్న ఇంజూర్ అయ్యేది కూడా వినిపించింది, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ దట్ బిగ్ ఇంజురీ టు బి వరీడ్ అబౌట్. యా Yes. బట్ మీరు ఫీల్డింగ్లో చూడండి, T20 ఆర్ వన్ డే
point and gully is the most important fielder. So the best fielder always stands there. The best fielder of the team. Because he has to cut the angles and it comes at a very fast clip. Correct. But the time you show, everything is there. See, Wayne Phillips, Glenn Phillips. And after 15 overs, best fielders go up to long on and long off. Yeah. Because you have those like classic Safe example hands. of Akshar, what is it? Akshar, who's the player who caught Akshar. at Surya Yadav in Yes, T20 in Sky. West Indies. Yeah. Yes. So the best, each fielder is given a role, and we should appreciate and we should be proud that an Hyderabadi is Indian fielding coach. Yes. And he has set an example. And every team wins or something, he gives the best fielding side. And he talks with so clarity and sets the field, and he has improved from nowhere, from a small place. He has come and given, because fielding is all about dynamics now. How to cut the angle, how to catch. కొంతమంది కప్ అంటారు, కొంతమంది ఈ అంటారు. Inverted. So they all have changed now. Fielding. Right. And that too, you're fielding high catch వచ్చింది అనుకోండి. Imagine the whole crowd is roaring. Correct. And sometimes wind drift అవుతుంది. It's very difficult to drift. Sometimes wind చాలా tricky చేస్తుందండి. And sometimes when you go off the field, a bump అవుతుంది. Last time Kohli had. Taking under the lights. And that taking also. under lights is another difficult position. Right. So now sitting at the chairs, we criticize. But look to the situation on the ground, man, ala artham. It's like an actress, when you deliver the dialogue, you should come out clearly. They can't say take, retake. It's same thing like Right. There is no retake in Retake in Right. fielding. Sir, No room for error. to add to what sir చెప్పింది, I mean in today's cricket, fielding is no more like secondary or something. ముందైతే బ్యాటింగ్ బౌలింగ్, దట్ వాస్ ద మెయిన్ స్కిల్. అందరూ బ్యాటింగ్ బౌలింగ్ ఉంటే ఇట్స్ ఓకే ఫైన్. ఇఫ్ యూర్ అన్ ఆర్డినరీ మీడియాకర్ ఫీల్డర్, యాజ్ లాంగ్ as you're a good batsman or a good bowler, you still find a chance. But now fielding has taken over everything. You need to be a good fielder to be a part of the team. Then Inkoti, I was just to add on, people talk of Varun Chakravarti height. But imagine that gentleman has come to cricket to play at 26, 27. He can't expect to do that. He can't expect. He has basically come to a bowler. So what will the captain ఏం చేస్తారంటే, the weakest fielder will place him, ఎక్కడ పెడతారంటే బాల్ ఇప్పుడు అక్కడ తక్కువగా వెళ్తుంది. Correct. Yeah. So yeah. lastly, fielding is important. Right. Here and there. Pratap, so where మన concentration now that being fielding now that first world batting చేస్తున్నారు, do we have to stop the runs or break the partnerships? దేని మీద కాన్సంట్రేట్ చేయాలి అంటారు? I mean, both are parallelly important. Once you stop the runs, then the pressure builds up. Then they'll take a chance. Then we will get couple of quick wickets. 70 లోపల ఒక 3 wickets ఇస్తే it's very important. Okay. Yeah, so that 70. is in 15 overs or 10 overs? No, about 15 overs. 15 overs. Yeah. Okay. Though it is very tough, Yeah. because people are scoring about 70-80 runs in 10 overs. Correct. But if you can do that, Yeah. I think. But that is not happening in Dubai. I think Chakravarti will. I think Rohit will get Chakravarti much Earlier. sooner than. Okay, sooner than They may be expected. surprised also. Who knows? Akshar may bowling the first over, second over itself. They might open with a Oh, spinner. yeah. Okay. change it. Who knows? We don't know. Let's wait to see the wonders. Yeah. Sunny. సో న్యూజిలాండ్ అంత ఫ్యాన్సీగా మనం ఫీల్డింగ్ చేయలేకపోయినా, ఐ ఫీల్ ఈ టోర్నమెంట్లోనైతే అన్ని మిస్టేక్స్ అయితే చేయలేదు మనం, ఎక్సెప్ట్ ఫర్ కేఎల్ రాహుల్ సమ్వేర్ ఎక్కడో కీపింగ్లో అక్కడక్కడ ఇదైంది. బట్ దట్ డిడ్ నాట్ ఎఫెక్ట్ అవర్ పర్ఫార్మెన్స్. మన రిజల్ట్ కూడా ఎక్కడ ఎఫెక్ట్ అవ్వలేదు. యాజ్ లాంగ్ యాజ్ దట్ డూయింగ్ ఆ మాత్రం చేయగలిగి ఇంకొంచెం బెటర్ చేసినా కూడా ఫైన్. సో దే డోంట్ హ్యావ్ టు లైక్ ఏదో వండర్ఫుల్గా ఏదో ఫిల్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. దే ఆర్ డూయింగ్ అ గ్రేట్ జాబ్. ఐ ఫీల్ మిస్టేక్స్ లేవు చాలా వరకు. ఎందుకంటే మిస్టేక్స్ జరిగితే బాగా ఎక్కువ వైరల్ అవుతుంది. Exactly. No, actually, you have to love the fielding. As Mohammad Azharuddin, he's one of the greatest fielders of all time. Yeah, he was He could pluck the catch from here and there because he used to take 1,000, 2,000 catches every day. Right. Unless you love the fielding, unless you have the passion to excel. And the direct hits also. Very rare picture to And see. Azhar, I've seen how many times he used to hit the wickets. See, that is the reason of greatness of Azhar. He used to be, when the bowler used to come, he used to be standing on the deep. By the time the bowler comes, he's already in the short wicket. Because it's anticipation. Right. Fielding is word of anticipation, flexibility, agility. Super, sir. more So, thank you so much for your analysis.